Okay, I would like to check your attendance first. Who is absent for today? Viko sick. Viko? Viko is sick, okay. Alright, before we start our lesson, before we continue our material, I have an ice breaking. Do you know what is an ice breaking? Yes, it looks like a game. Jadi ini seperti semacam permainan untuk melatih fokus kalian. Pasti kalian ada yang ngantuk, ada yang belum fokus. Jadi semuanya silakan berdiri. Stand up please. Choose your friends to be your partner. Jadi di sini kalian harus berpasang-pasangan, berhadapan berpasang-pasangan dengan teman dekatnya. Berhadapan. Nah, di sini salah satu dari kalian ada ganjil, ada yang genap. Sudah ditetapkan siapa yang ganjil, siapa yang genap? Siapa yang ganjil, angkat tangan yang ganjil. Yang ganjil angkat tangan. Yang ganjil. Oke, sudah ditentukan yang ganjil. Jadi gini, please listen to me. Aturannya gini, kalian kalau Miss bilang angka dalam bahasa Inggris dan angka itu adalah angka ganjil, bagian ganjil harus berusaha menangkap tangan teman kalian. Jadi posisi kalian seperti salah. Satu tangan di belakang dan satu tangan di depan. Nah, kalau Miss bilang angka ganjil, yang ganjil harus nangkap tangan teman genap kalian. Yang genap harus menghindar. Oke? Do you get the point? Do you understand? Oke, kita pemanasan dulu. We start from number
peristiwa, kejadian, apalagi pengalaman. Jadi itu adalah gambaran umum benar ya dikatakan Pak Ari tadi. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau. For this example, nah ini adalah contoh dari recount text. My holiday at home artinya liburan di rumah. Miss bacakan ya. Last holiday was my worst day because I didn't anywhere. I just stayed at home. Jadi di paragraf pertama menceritakan tentang liburan kemarin adalah liburan terburukku. Kenapa? Karena aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya berdiam diri di rumah. Jadi kenapa dia hanya itu adalah liburan terburuknya karena cuma di rumah saja. In the morning, I woke up and had breakfast. After that, I played with my cat. In the afternoon, I had lunch, and after that, I took a nap. In the evening, I watched TV until I felt bored. My daily activities were like that during the holiday. So, I was sure that last holiday was my worst holiday. Berdasarkan teks yang dibaca, kira-kira apa yang dirasakan oleh si penulis? Sedih. Kenapa sedih? Cuma di rumah. Jadi si penulis merasakan bosan. Jadi this is one of example of recount text yang jenis pengalaman pribadi. Jadi salah satu jenis recount text itu ada yang namanya personal recount. Ini adalah salah satu jenis personal recount. Di sini dia menceritakan tentang my holiday at home, liburan dia di rumah. Nah, di mana di rumah dia cuma bangun, terus sarapan, after that we play with his cat, main kucingnya, and then in the afternoon, di siang hari dia makan siang, and then tidur siang, in the evening dia nonton TV, and then he feel bored. Dia merasa bosan. My daily activities were like that during the holiday. Jadi daily activities-nya hanya seperti itu saja setiap harinya. So I was sure that last holiday was my worst holiday. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi berdasarkan contoh tersebut, we can conclude, we can make a summary that recount text is a kind of text that retells events or experience in the past. Jadi recount text adalah jenis teks yang menceritakan kembali tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kalau di masa lampau tentunya di recount text kita menggunakan tenses apa? Simple past tense. Ciri-ciri dari simple past tense apa? Menggunakan Verb to. And then to be-nya was dan were. Bisa dilihat dari contoh tadi. Nah, menggunakan simple past tense tadi kan. Last holiday. Nah, ini salah satu penggunaan simple past tense. Keterangan waktunya. Last holiday, liburan kemarin, liburan terakhir. Itu berarti sudah was my worst holiday. Was di situ to be-nya berarti menunjukkan itu adalah simple past tense atau masa lampau. I didn't anywhere. Did di situ merupakan kata kerja kedua dari do. Did kata kerja kedua dari do. In the morning, I woke up. Woke up itu apa? Bangun. Kata kerja kedua dari wake up. Wake up itu kata kerja pertama. Woke up kata kerja kedua. Itu adalah contoh penggunaan simple past tense di recount text. And then the generic structure. How many generic structure of recount text? Ada berapa? 3. The first one is orientation. The second one is event. The third one is reorientation. What we talk about in orientation? Apa yang kita bicarakan di orientation? Background. And then selain background, information, dan pengenalan or introduction of the text yang berisi tentang apa yang terjadi, what happened in the text, and where atau di mana
berisi tentang rangkaian kejadian yang diurutkan secara kronologikal. Maksudnya apa kronologikal? Urutan waktu. Kayak tadi kan contohnya in the morning, pagi dia ngapain. And then in the afternoon, siangnya dia ngapain. In the evening, di sorenya dia ngapain. And at the night, malamnya dia tidur. Jadi itu diurutkan berdasarkan waktu. Itulah perbedaan recount text dengan narrative text. Narrative text itu ada complication, sedangkan di recount text there is no complication. Tidak ada konflik di recount text. The last one is reorientation. What we talk about in reorientation? What are we talking about in reorientation? About penutul, ending, and then ending, akhir, next, akhiran. A personal comment about the event or what happened in the end. Jadi kayak apa yang dirasakan penulis berdasarkan kejadian tersebut, atau apa yang terjadi di akhir cerita, di akhir teks tersebut. Contohnya seperti teks tadi, apa yang dirasakan oleh penulis? Sedih, bosan, karena itu adalah liburan terburu-buru. Jadi itu adalah reorientation. Kita balik ke teks tadi. I would like to ask you which one that orientation of this text. Yang mana bagian orientation? Hanya 7 aja. Oke, pagi. Last holiday. Can you read it? My holiday was holiday because I wrote not anywhere. I just tired at home. Okay, jadi orientation of this text is the first paragraph. Last holiday was my worst holiday because I didn't anywhere. I just stayed at home. Kapan kejadiannya? Last holiday. Where? Di mana? Di rumahku. Siapa? Saya. Apa yang terjadi? Itu adalah liburan Next, events atau rangkaian kejadian dari mana? Yang mana? In the morning sampai holiday. In the morning, I woke up and had breakfast. After that, I played with my cat. In the afternoon, I had lunch, and after that, I took a nap. In the evening, I watched TV until feel bored. My daily activities were like that during the holiday. Jadi diurutkan berdasarkan kejadian waktu, diurutkan secara kronologikal. In the morning, dia bangun. In the afternoon, he had lunch, and then in the evening, he watched the TV. Jadi itu adalah rangkaian kejadian atau inti dari teks. Next, which one that reorientation? So I was sure that last holiday was my worst holiday. Itu adalah gambaran apa yang dirasakan oleh penulis atau ending dari sebuah teks, di mana si penulis merasakan itu adalah liburan terburunya. Jadi ada berapa tadi generic structure of the text? 3. The first one is orientation. The second one is events. The third one is so far any question? Ada pertanyaan? Sudah mengerti ya? Jadi apa tadi? Recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang di masa lampau. Menggunakan tenses apa? Menggunakan verb berapa?
fried rice. The orientation is two months ago, a friend of mine gave me a box of fried rice that she made by herself. The event is I was amazed by how tasty her fried rice was. It it crowd me to learn how he make delicious fried rice. So 1 week later, I met one after school. I purposeful did not take enough. Instead, I went to chicken and prepared all the ingredients. How- However, however, at the time I did not know how to make it or where to start. The orientation is turned out cooking was an exciting activity. After receiving compliment from my mother and father, I want to make delicious food more and more. Okay, give applause to Pasti and Jan. Kalau title of this judulnya apa? Cooking fried rice. Jadi menceritakan tentang cooking fried rice atau memasak nasi goreng. Jadi yang dibacakan Fakih tadi adalah contoh dari recount text di mana Fakih memasak nasi goreng bersama orang tuanya. Dia ceritakan dulu dia ngapain. Last holiday, he cooking fried rice with his parents, and then dia ceritakan dari chronological waktu, and then the last part is reorientation. He thought that he will make a good food for his parents. Jadi itu tadi contoh dari recount text dari si Fakih. Yang lain silakan buat video nanti ya di rumah tentang teks kalian. Kalian membacakan teks, menceritakan recount teks di video tersebut, terus diupload ke YouTube, and then share link to me. Pernah nggak nonton atau baca artikel atau cerita tentang sejarah? Sejarah seperti sejarah kemerdekaan Indonesia, penjajahan. Pernah baca? Nah, that's all is an example of recount text. Berdasarkan contoh-contoh itu, ada yang bisa mendefinisikan what is recount text based on your opinion. Berdasarkan opini kalian dari contoh-contoh tersebut, apa itu recount text kira-kira? Apa? Boleh? Ya? Kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, kejadian yang terjadi di masa lampau. Ada lagi? Peristiwa, kejadian, apa lagi? Pengalaman. Jadi itu adalah gambaran umum, benar ya dikatakan Fahri tadi. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang kejadian masa lampau. For this example, nah ini adalah contoh dari recount text. My holiday at home, artinya liburan di rumah. Miss bacakan ya. Last holiday was my worst day because I didn't anywhere. I just stayed at home. Jadi di paragraf pertama menceritakan tentang liburan kemarin adalah liburan terburukku. Kenapa? Karena aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya berdiam diri di rumah. Jadi kenapa dia hanya itu adalah liburan terburuknya karena cuma di rumah saja. In the morning, I woke up and had breakfast. After that, I played with my cat. In the afternoon, I had lunch, and after that, I took a nap. In the evening, I watched TV until felt bored. My daily activities were like that during the holiday, so I was sure that last holiday was my worst holiday.
Berdasarkan teks yang dibaca, kira-kira apa yang dirasakan oleh si penulis? Sedih. Kenapa sedih? Cuma di rumah. Jadi si penulis merasakan bosan. Jadi this is one of example of recount text yang jenis pengalaman pribadi. Jadi salah satu jenis recount text itu ada yang namanya personal recount. Ini adalah salah satu jenis personal recount. Di sini dia menceritakan tentang my holiday at home, liburan dia di rumah. Nah, di mana di rumah dia cuma bangun, sarapan, after that we play with his cat, main ke kucingnya, and then in the afternoon, di siang hari dia makan siang, and then tidur siang, in the evening dia nonton TV, and then he feel bored. Dia merasa bosan. My daily activities were like that during the holiday. Jadi daily activities-nya hanya seperti itu saja setiap harinya. So I was sure that last holiday was my worst holiday. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi berdasarkan contoh tersebut, we can conclude, we can make a summary that recount text is a kind of text that retells events or experience in the past. Jadi recount text adalah jenis teks yang menceritakan kembali tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kalau di masa lampau, tentunya di recount text kita menggunakan tenses apa? Simple past tense. Ciri-ciri dari simple past tense apa? Menggunakan verb to. Verb to. And then to be-nya was that? Were. Bisa dilihat dari contoh tadi. Nah, menggunakan simple past tense tadi kan. Last holiday. Nah, ini salah satu penggunaan simple past tense. Keterangan waktunya. Last holiday, liburan kemarin, liburan terakhir. Itu berarti sudah lampau. Was my worst holiday. Was di situ to be-nya berarti menunjukkan itu adalah simple past tense atau masa lampau. I didn't anywhere. Did di situ merupakan kata kerja kedua dari do. Did kata kerja kedua dari do. In the morning, I woke up. Woke up itu apa? Bangun. Kata kerja kedua dari wake up. Wake up itu kata kerja pertama. Woke up kata kerja kedua. Itu adalah contoh penggunaan simple past tense di recount text. And then the generic structure. How many generic structure of recount text? Ada berapa? 3. The first one is orientation. The second one is events. The third one is reorientation. What we talk about in orientation? Apa yang kita bicarakan di orientation? Background. And then selain background, information, dan pengenalan or introduction of the text yang berisi tentang apa yang terjadi, what happened in the text, and where atau di mana, when, kapan, ya. Jadi di orientation berisi tentang pengenalan tentang apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa. Next is events. What is events? Isi tentang apa? Kejadian, peristiwa. Nah, disinilah letak ciri khas dari recount text. The events itu berisi tentang rangkaian kejadian yang diurutkan secara kronologikal. Maksudnya apa kronologikal? Urutan waktu. Kayak tadi kan contohnya in the morning, pagi dia ngapain. And then in the afternoon, siangnya dia ngapain. In the evening, di sorenya dia ngapain. And at the night, malamnya dia tidur. Jadi itu diurutkan berdasarkan waktu. Itulah perbedaan recount text dengan narrative text. Narrative text itu ada complication, sedangkan di recount text there is no complication. Tidak ada konflik di recount text. The last one is reorientation. What we talk about in reorientation? What are we talking about in reorientation? About penutur.
berdasarkan kejadian tersebut atau apa yang terjadi di akhir cerita, di akhir teks tersebut. Contohnya seperti teks tadi. Apa yang dirasakan oleh penulis? Sedih, bosan, karena itu adalah liburan terburu-buru. Jadi itu adalah reorientation. Kita balik ke teks tadi. I would like to ask you which one that orientation of this text. Yang mana bagian orientation? Hanya 7 aja. Tujuh pagi, last holiday. Can you read it? My was holiday because I learned not anywhere. I just tired at home. Okay, jadi orientation of this text is the first paragraph. Last holiday was my worst holiday because I didn't anywhere. I just stayed at home. Kapan kejadiannya? Last holiday. Where? Di mana? Di rumah. Who? Siapa? Saya. Apa yang terjadi? Itu adalah liburan Next, events atau rangkaian kejadian dari mana? Yang mana? In the morning sampai holiday. In the morning, I woke up and had breakfast. After that, I played with my cat. In the afternoon, I had lunch, and after that, I took a nap. In the evening, I watched TV until felt bored. My daily activities were like that during the holiday. Jadi diurutkan berdasarkan kejadian waktu, diurutkan secara kronologikal. In the morning, dia bangun. In the afternoon, he had lunch, and then in the evening, he watched the TV. Jadi itu adalah rangkaian kejadian atau inti dari teks. Next, which one that pre-orientation? So I was sure that last holiday was my worst holiday. Itu adalah gambaran apa yang dirasakan oleh penulis atau ending dari sebuah teks, di mana si penulis merasakan itu adalah liburan terburunya. Jadi ada berapa tadi generic structure of the text? 3. The first one is orientation. The second one is events. The third one is so far any question? Ada pertanyaan? Sudah mengerti ya? Jadi apa tadi? Recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang di masa menggunakan tenses apa? Menggunakan verb berapa? To be-nya was dan? Oke, I think kalian sudah cukup paham untuk pembelajaran ini. Jadi Miss kasih tugas ya. Miss kasih lembaran kosong di sini. Jadi di sini Miss mau kalian buat satu kertas 2 orang ya. Make an recount text, example of recount text. Terserah mau tema apa aja. Dan pokoknya tentang recount text, baik itu pengalaman pribadi atau cerita sejarah atau berita. Jadi kertasnya ditulis di situ ya, ditulis di kertasnya tentang recount text, cerita recount text contohnya, and then please submit to me, ya. Lagi finish, udah semua ya? Oke, pagi sekarang silakan maju bersama partnernya. Yang lain tolong dengarkan. Jadi tolong dibacakan yang mana judulnya dulu. Setelah itu orientationnya apa, eventsnya apa, and then reorientationnya apa. Silakan. The judul is cooking fried rice. The orientation is 2 months ago, a friend of mine gave me a box of fried rice that she made by herself. The event is I was amazed by hotel
make one after school. I purposeful did not take enough. Instead, I went to chicken and prepared all the ingredients needed. How- However, however, at the time I did not know how to make it or where to start. The orientation is turned out cooking was an exciting activity. After receiving compliment from my mother and father, I want to make delicious food more and more. Oke, give applause to Pasti and Dan. Kalau title of this judulnya apa? Cooking fried rice. Jadi menceritakan tentang cooking fried rice atau memasak nasi goreng.